ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من عصور كثيرة. I experienced in 2012 an extreme disorientation in the cemetery. اینجا که نخستین بار توسط پیامبر خدا در 623 میلادی به مکانی ویژه برای تاریخ اسلام تبدیل گشت، در طول قرنها همواره مورد احترام شمرده میشد. اما پس از سالها آرامش با هجوم وهابیان به حجاز، تمامی ساختمان‌های به جای مانده از صدر اسلام تخریب شد. I know that would be their desire. The Wahhabi authorities would love to see that green dome destroyed. یورش گمراهی و انحراف این فرقه در سال 1925 این مکان که بازگو کننده داستان تاریخ اسلام بود را با خاک یکسان کرد. دستم بزنم انشالله. یک دو. اینجا لایپزیگ آلمان است، محل اقامت آدام بوبک، محقق و پژوهشگر آمریکایی الاصل که دکترای خود را در رشته انسان شناسی فرهنگی و با موضوع آداب و رسوم شیعی به پایان رسانده. بوبک که در گذشته یک مسیحی کاتولیک بوده، در سال 2012 پس از آشنایی با دین اسلام و تحقیق و پژوهش در تاریخ و هویت این دین بلافاصله مذهب تشیع را انتخاب کرد. اما از ابتدا چشم به یک مسئله مهم در تاریخ تشیع دوخته بود: حرم بقیع. I experienced in 2012 an extreme disorientation in the cemetery. I didn't know where to go, I didn't know the layout, I didn't know exactly who was buried where. And so giving it this honorific title of Jannat al-Baqi for me really recenters it in Islamic history. It really recenters it as a place of holiness, of spirituality, and a place that I think a lot of Muslims, obviously in different tendencies, don't know the history. And I imagine I'm not the only person who arrived in Jannat al-Baqi disoriented. I knew a little bit. I knew, of course, that certain people were buried there. I knew that there were certain rituals that the Saudi government wasn't comfortable with. However, I didn't know that there were shrines there beforehand. I didn't know that the shrines had been built and destroyed and built and destroyed. I didn't know the... حرم بقیع که نخستین بار توسط رسول خدا احداث گردید، رازهای بسیاری را از صدر اسلام در سینه خود جای داده بود. اما در سال 1220 قمری با هجوم وهابیان به حجاز، مدینه در محاصره نیروهای سعود بن عبدالعزیز درآمد. پس از کشتار بیرحمانه مردم و تنگنای اقتصادی، با تسلیم شدن شهر، سعود با تصرف همه اموال و هدایای خزاین حرم نبوی دستور تخریب تمامی بقعه‌های بقیع را صادر کرد. با جریحه دار شدن احساسات مسلمانان، محمد علی پاشا والی مصر با دریافت فرمان پادشاه وقت عثمانی فتنه وهابیان را موقتاً سرکوب کرده و مجالی برای بازسازی آثار و حرم‌های تخریب شده به دست آمد. پس از گذشت 100 و اندی سال، وهابیت که نتوانست این شکست را بپذیرد، بار دیگر در سال 1344 به حجاز هجوم برده و در 8 شوال 1345 قمری
حرم بقیع را با خاک یکسان کرد. It's absolutely correct to say that religious places have been sacked and destroyed throughout history. However, the destruction of the shrine of Baqi in 1925, I think it really resonated with people. There was really a shock. Well, we know, for example, that Europeans who saw Jannat al-Baqi in the years following the destruction in 1925 wrote very significantly about how it was the worst condition of a cemetery. But imagine today if the Saudis decided to destroy the Green Dome. I can't imagine the uproar that they would hear from Sunni and Shia alike. And I don't know that, I know that that would be their desire. The Wahhabi authorities would love to see that Green Dome destroyed. But I think there's enough pressure on them these days that doing something like that would be sort of out of their interest. It's the Wahhabi authorities who have decided to destroy buildings over Jannat al-Baqi, over our shrine, and then build buildings like a clock tower in Mecca that is taller than the mountains. بوبک میگوید درخواست بازسازی بقیع آن هم نه به شکل ساختمان‌های امروزی یا حتی سبک معماری دوره صفوی، بلکه همان گونه که عثمانی‌ها ساخته بودند، میتواند یک فراخوان یک پارچه میان شیعیان و اهل تسنن باشد. The authorities who rule from Najd clearly have an interest in treating the shrine of Baqi not as a shrine but as a cemetery. The way we motivate people to put pressure on the Saudi authorities to rebuild the buildings on the shrine of Baqi seems to me to start with teaching people the history of the shrine of Baqi. If people don't know the history, they're not going to know the glory of the shrine of Baqi as it once stood, and it will be difficult to motivate them to move in this direction. به عقیده بوبک، ایجاد کمپین‌های مردمی که یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی را برای به رسمیت شناختن بقیع به عنوان میراث جهانی تحت فشار قرار می‌دهد، می‌تواند راهکار مناسبی برای بازسازی این حرم باشد. I think any campaign needs to focus on educating people about the history first in order to get them to then say, aha, this is a place that we need rebuilt. This is a place that's central to our identity as Muslims.